I now invite Dr. Bhagya D, our research coordinator, to welcome this virtual gathering. Good morning, everyone. May blessing from Almighty God be bestowed upon all of us. Respected Manager, Dr. Sister Annie Matthew, Principal, Dr. Rita Leta Dikoto, Guest of the Day, Professor G. Gopakumar, former Vice Chancellor of Central University of Kerala, Kasaragod, Professor Dr. Idathil Vijayan, President of Society of Biotechnologists, India, Dr. T. Pradeep, Chairman, Alappuzha District Subcommittee for Education, Kerala SASTHRA Sahithya PARISHAD, Mr. Raju Palliparambil, PTA Vice President, Dr. Anju M. Niliyara, IQAC Coordinator and Head of the Department of Home Science, distinguished resource persons, Research Committee Executive Members, Dr. Kumari Nisha S., Dr. Sister Maurice Marley Antoinette, Dr. Pinky Cherian, Dr. Shrikala G., Dr. Sulina V.S., Ms. Anjali George, dear teachers, PT Executive Members, administrative staff, technical staff, and my dear friends. It's my pleasure to welcome you all to the 2021 conference inauguration. For the past few years, dynamic changes are occurring in research in India, and we are giving so much importance to research, innovation, and entrepreneurship, owing to greater opportunities, and we are having several flagship programs like Atmanirbhar Abhiyan. The traditional outlook of research on focusing individual disciplines have changed, and now boundaries are dissolving, and we are having even translational research. But the importance lies in scaling heights. Research is the cornerstone of development of nation as it propels the humanity forward. The base of nation building is research, developed knowledge, and innovative ideas, so that we could build our nation very well with strong economy and productivity. To foster and disseminate research outputs, RICERCA 2020 was begun in collaboration with Kerala SASTHRA Sahithya PARISHAD as our best practice during the past year, and we were able to give platform for 120 student research presentations covering 12 subjects, 12 expert talks, and publish e-proceedings too. To reach out more to students, research scholars, and faculty, RICERCA Conference 2021 covering national online research project presentations have been envisioned. We will be having RICERCA 2021 plenary talk and competitions from October 6th to 9th in various disciplines. The valedictory will be held on 11th October. This year, we are having collaboration with Kerala SASTHRA Sahithya PARISHAD and Society of Biotechnologists, India. Let me now undertake my duty entrusted to welcome you all to this great event. Our manager, Reverend Sister Dr. Annie Matthew, has been very keen in monitoring the research activities and all endeavors of our college. Her missionary zeal and human touch are commendable. In her absence, I welcome dear sister to the event. Now, let me welcome Dr. Rita Leta Dikoto, our most respected, multifaceted principal, for guiding us throughout the planning and implementation of RICERCA 2021. She is a role model to all of us, a great leader who guides us through her compassion, dedication, and selfless service. We are fortunate to have Leta ma'am as our torch bearer. We are thankful to Leta miss for finding time in spite of the hectic admission schedule. Dear ma'am, you are warmly welcome to the inaugural function. Thank you, Bhagya. Today, we have with us Professor G. Gopakumar, sir. Because of the technical problems, he has not joined yet. Sir will be joining soon. So, to introduce him, he is an internationally renowned scholar in political science, specialized in Indian politics, comparative politics, and international relations. Moreover, he is a noted psephologist.
He is a personality of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge, experience, and inspiration to all of us. Dr. G. Gopakumar is the second Vice Chancellor of the Central University of Kerala, who has successfully completed his tenure recently. He was formerly UGC Emeritus Fellow, ICSSR Senior Fellow, Dean of Social Sciences, and Professor and Head Department of Political Science, Vice Chairman, Creditan Semester System, Director of V.K. Krishna Menon Center for International Relations, Coordinator of Nehru Studies Center, Survey Research Center, and UGC SAP in the University of Kerala. He was also the Director General of the Institute of Parliamentary Affairs, Government of Kerala. He had served as professor in University of Kerala for 16 years and has 45 years of teaching and research experience and have successfully produced 28 PhDs. He has won several international and national fellowships, to name a few: UGC Research Scientist, Fulbright Scholarship, and many more. He is a member of several national and international bodies, including Indian National Commission for Cooperation with UNESCO and chairperson of NAC Peer Team Visits. He also served in the Executive Council of the Central University of Gujarat. He is currently involved in various academic activities, serving various national committees, and also contribute as an expert commentator for international and national affairs. Moreover, he is a motivational speaker. On behalf of IQAC and for accepting our invitation, even though he has not joined with us, expecting to join soon. Society for Biotechnologists India is dedicated to the advancement of biotechnology, especially to unite scientists, students, academicians, doctors, industrialists, and professionals, and also serve as a link to promote the exchange of scientific information through workshops, conferences, and publications in emerging areas of biotechnology. We are honored to have Professor Dr. Idathil Vijayan, Sir, President of Society of Biotechnologists India, a renowned scientist and invited speaker in numerous national and international conferences and symposia. He has over 105 international publications to his credit. He has served as Chairman, Board of Studies, Member, Academic Council, and Executive Council of several universities and expert committees of DST, ICMR, CSIR, UGC, UPSC, and NAC. On behalf of IQAC and Research Committee, we welcome you, sir, to this event. Kerala Shastra Sahithya Parishad is a people's science movement of Kerala, India, founded in 1962 with the slogan Science for Social Revolution. Kerala Shastra Sahithya Parishad, who have been actively involved in dissemination of research culture, are associating with us in the organization of this program. We are privileged to have Professor Dr. T. Prateep, Chairman, Alappuzha District Subcommittee for Education, Kerala Shastra Sahithya Parishad, former Principal and Associate Professor of Physics at SN College, Punalur. We welcome you, sir. Thank you. Over the years, the PTA has become one of the strongest voices in the educational process that supports our students and college. We have Mr. Raju Palliparambil, sir, our PTA Vice President, vibrant, energetic, a true Gandhian and socially committed personality with us. His presence is highly appreciated. We welcome you, sir, to our midst. Dr. Anju M. Niliyara, our IQAC coordinator, have been the driving force in giving us valuable suggestions and support in organizing innovative research programs, fostering research culture. I wholeheartedly welcome you, dear ma'am. Thank you, Bhagya. I take this opportunity to welcome all the resource persons associated with our conference for their strong support and willingness to cooperate with us in the conduct and evaluation process of research projects, even at times of pandemic at our convenience. I welcome all resource persons to this knowledge fiesta. Also, I welcome our research committee members from all departments, especially executive members, for their sincere efforts for making this program a success. For the past 1 month, we were in planning and supporting each other for the smooth conduct of this program, irrespective of the constraints. On behalf of IQAC and Research Committee, now let me welcome my dear student delegates
research scholars, faculty, and their supervising teachers who have joined hands with us in this initiative of disseminating and updating knowledge and research culture. We are happy that around 100 presenters and 20 subject experts will be part of this event. It is possible only because of technology, which goes hand in hand promoting innovation. I welcome our speakers and their delegates who are the real heroes behind the success of this event. Once again, I welcome you all to RICERCA 2021 conference and hope you will be having an enriching experience. Thank you, one and all. Thank you, dear Bhagya. Thank you, Ms. The propeller of our institutional ship, our confidence and strength is our dear manager, Dr. Sister Annie Matthew. Even though she has not been able to join us here today, very graciously, she has conveyed her blessings and good wishes. Thank you, dear Reverend Sister. Our dear Principal, Dr. Rita Dikoto, a strong yet gentle lady with a clear vision of excellence and deep convictions about the uniqueness of each individual. I happily welcome you, ma'am, to address the audience. Thank you, Anjali. Our esteemed chief guest of the day, Dr. G. Gopakumar, sir, the former Vice Chancellor of the Central University of Kerala, renowned academician, Professor Dr. Edathil Vijayan, the President of the Society of Biotechnologists of India, Dr. T. Pradeep, the Chairman of the Alappuzha District Subcommittee of Education of the Kerala SAHITHYA PARISHAD, most respected PTA Vice President, Mr. Raju Palliparambil, Research Coordinator, Dr. Bhagya, the IQAC Coordinator, Dr. Anju M. Neelera, members of the Research Committee, Executive Committee members, and all the members of the faculty and the student researchers who are attending this conference. A very hearty welcome to all of you. It is indeed a very great privilege to be delivering a message at RICERCA 2021, the national conference with a very relevant theme of research and development for nation building, and the launching of the National Online Research Project Presentation Competition. It's a moment of such pride that I had to take a little time off from, as Dr. Bhagya said, the very hectic admission schedule which is happening simultaneously in the college. I must say that this program, which is being launched today, which actually the first edition happened last year, and the overwhelming success of that has encouraged us to go on with the second edition of this program. This is such a very relevant event which is being launched today, because we know that today education has certainly come to mean something more than just gleaning information from the pages of a few prescribed textbooks. And it is very critical and relevant to develop in our students a new approach to the world, a new critical way to understand, to explore and engage with the world, to build a capacity in them to, through their studies and research, to develop that potential to even impact and change the world. And we know that globally, there is a growing recognition that excellence in research is the key to developing the competitiveness of nations and the development of economies. Because today the driver is innovation. And we know that innovation in all sectors is fueled by research. So, and we also know that unlike former times, it is not the mere accumulation of physical capital and natural endowment that transforms the economies and stimulates the human development. But definitely, it is a capacity to harness and use the different
innovations which are the result of the research contributions which come from different institutions and different research organizations. We know that we live in the middle of an informational universe which is constantly changing, and there's so much of information being thrown at us by different media. However, information alone does not guarantee knowledge or does not guarantee the transformation of this knowledge into wisdom. So it is so very important to build the research aptitude and research skills in our young students from an early stage itself. And that is why programs like RICERCA 2021 become so very, very meaningful, so very, very important to bring out the capacity and to build the capacity of our students. So I really hope that this program is going to foster that spirit of scientific inquiry in our young students. We know that scientific inquiry today doesn't apply merely to the life sciences, but even to the social sciences. Because we know, as I said earlier, information alone is not enough. Students need to become aware. They need to reflect on what they have learned. They need to develop a sense of purpose, a sense of structure, analytical ability, critical thinking, because the modern world, along with the huge developments in technology, has also brought with it a lot of problems which have to be addressed today. The problems of environmental degradation, the problems of growing intolerance, conflict. And to address these issues, we need students who are thinkers. We need students with analytical abilities and those who are able to carefully dissect social problems and bring about lasting change. It is my fervent hope that this platform will definitely build that spirit among our young students. I'm so grateful to the members of the research community, of the research committee of our college, yes, and the entire academic community of our college who has contributed to making this happen. The IQAC was a guiding force in all the quality enhancement initiatives of our college, because without their suggestions, such programs do not take place. I extend my wholehearted appreciation and congratulations to all the organizers of this program, and my heartfelt thanks to the collaborators, because today collaborations and the synergy that collaboration brings about is really the foundation of all success and all our progress as an academic institution. So thank you all for this wonderful opportunity. And I would be so happy to be here for this entire program, the entire inauguration program. But I'm very sorry that I have to leave because of the admission schedule. I hope I will be able to listen to the speakers later. So thank you all for your gracious presence today, and have a very enriching session, everyone. I'm so happy also to have people like Dr. Edithil Vijayan and Dr. T. Pradeep, whose contributions are an inspiration to us and should definitely be an inspiration to every member of the student community and the teaching faculty of the college. So thank you all, and have a great day and enriching session, everyone. Thank you very much, ma'am. We are indeed privileged to have as a chief guest for the day an internationally acknowledged academician, educationist, and scholar, Dr. G. Gopakumar, former Vice Chancellor of the Central University of Kerala. Technology can sometimes be very tricky and unpredictable, and unfortunately, Sir has not been able to join us. So, according to instructions from Sir as well, the inaugural address will be recorded and made available to all through our college YouTube channel.
So we move on to the next part of the program. We have with us today two other eminent scholars to give felicitations. I now cordially invite Professor Dr. Edathil Vijayan for a note of felicitation. Over to you, sir. Thank you. I hope you are able to hear me. Yes, sir. That's fine. A very good morning to all of you. I'm delighted to participate this morning's program. At the outset, I must congratulate the authorities of St. Joseph's College for Women, Alappuzha, the management, principal, IQAC coordinator, faculty, and students for organizing such a wonderful event, which I'm sure will stimulate and motivate the young creative minds all over the country, not only in Kerala and other parts of the country. And very pleased to notice that the online participation, the huge, more than 130 online participation is a good event, because we often, past 2 years, we have been having online meetings. And many a time we start the meeting, people walk in and then walk out. So the participation is poor. Especially, I'm telling this in the experience of what we have. We have a Kerala chapter of the National Academy of Sciences. And I will come to that later because of out of time. Okay. Now, as president of the Society for Biotechnologists India, I deem it a great pleasure and privilege to be associated with the program. On behalf of the Society of Biotechnologists India, I wish all the participants great success in their career. Also, I congratulate Kerala Shastra Sahithya Parishad for their collaboration with this today's event. Now, the project presentation by young students and researchers in a competitive spirit, followed by interactive discussion, will open up new and innovative ideas. As teachers and mentors, it is our duty to motivate young minds to take up research on matters or events happening around us. You all must have read this morning that this year's Nobel Prize for Physiology and Medicine, won by Dr. David Julius and Dr. Ahmed, shared the prize. Now, Dr. Julius, particularly since I happened to listen to his lecture a couple of times in US, it's a wonderful, I thought it is meant occasion to mention that, how he got the idea of doing research. Now, Dr. Julius got the idea to study chili peppers after a visit to the local grocery store, as we all go, okay, where he saw chili peppers and the extracts from chili. It's called the hot sauce, and it is various commercial names. One of the most popular in those days, and even now we see, is the Tabasco sauce. It is an extract of chili pepper, very, very hot. And since I don't take hot chilies, my wife she likes it. She used to carry a small vial in her handbag while traveling in the because you don't get the Kerala type food on the flight or any other places. So now I just wanted to mention. So he saw this the pepper chili and Tabasco sauce on the shelves of the grocery store. Now, subsequently, he researched to find out the chili pepper has a
molecule or a compound what we call capsaicin. Now it's a small molecule that is the compound from the chili pepper that is isolated, and that induces a burning sensation. So whenever we take the hot chilies or the hot food, the burning sensation what we get is from the capsaicin. Now, he decided to identify how the sense we get. So the nerve sensors which responds to the heat or the sensory fibers. Now he thought it is such an important problem and great fun to look at it. See, not only the important problem, he considered it's a great fun to see that why we get that hot sensation. Okay. Now that is subsequent 10 to 20 years of work that led to discoveries on receptors for temperature and touch. So that's all. And the other colleague also contributed for his major event was how the pressure or the stress, the pressure which is mechanical force which we experience on the skin, and how that is converted into the electrolyte channel, and how the nerve fibers take that to the sensory area in the brain and we feel the sense. So these were so why I mentioned this is an excellent example for the young creative minds to look for problems for their research around us. So this is all happening around us. So we ignore, that is what, it's not ignorance, but we should, the motivation that comes from that. Now, Dr. Julius and Alden both shared, they published their work and have allowed us to understand how heat, cold, and mechanical force can initiate nerve impulses that allow to be perceived and adapt to the world. So that's simple terms I put it, but it is not easy. But the idea of my mentioning this, it's so fresh in our memory, and many of you must have read this morning's paper. And so we all should motivate our students. They are the creative young minds coming to the colleges and the university departments, where they should look around and the day-to-day problems around us, if you pick up and then take it up as their career and see that what is happening. And that's what, and in that view, the presentation of research projects today by the young students and research scholars will definitely motivate the young minds. And more important is not just present and go away, it is the interactive discussion amongst us, amongst the students, and they're seeking the advice from their peers, the teachers or the mentors. So that is what is going to stimulate our mind, and we should look for problems which is all around us, simple things. And if you pursue it relentlessly, and I'm sure we can, it will take you somewhere. So that is, in that perspective, it was very appropriate that for the St. Joseph's College for Alappuzha for organizing this kind of events. I'm happy the moment so they mentioned to us that whether we can associate or collaborate or sponsor or part of the, as the president of the society, I immediately told my secretary, Dr. Anju, that why not? We will. That is our motto and our duty, being senior scientist. And because what of time it is, I thought I already taken enough time. And I hope one of these days in future, once offline starts, I'll be able to visit your college and give a lecture. And one thing which I would like to mention here is we have
what is known as the Kerala chapter of the National Academy of Sciences, India. Now, I don't know how many of you know about national academies. The National Academy of Science in India is to become a fellow of the National Academy is a recognition. I don't have time to say on, but for the benefit of students and the teachers in colleges, the National Academy of Science Kerala chapter, we sponsor and we meet the complete the financial expenditure for the colleges or especially the colleges located in remote areas for the promotion of science and technology. They can organize lectures by eminent scientists, lectures and workshops by participating eminent people around us. So the Academy Kerala chapter will have to take care of the financial responsibility 100%. All you have to do is make use of that offer. So you are welcome. With these few remarks, I wish all the participants success here, and thank you all. Thank you, dear Vijayan sir, for your encouraging words, for bringing home the idea that right before our eyes, around us, are ample research problems. Indeed, today, on World Teachers' Day, this is a very relevant thought that you have given us and all teachers who are here with us. Thank you, sir. I now cordially invite Dr. T. Pradeep to felicitate the gathering. Good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay. So I'm very happy to be with the inaugural session of RICERCA 2021, organized by the St. Joseph's College Research Committee. I think it is a very, very intelligent and effective initiative towards promoting research among students as well as teachers. As eminent Professor Dr. Vijayan pointed out, we need the need of the hour is we need a lot of researchers in various areas. As pointed out by Dr. Vijayan, he made a brief discussion on today's Nobel Prize. Also enlightened students by stimulating his okay. So I think nowadays it is very important that students have to do multidisciplinary research. Actually, I'm a physicist, but still I am very much interested in biophysics. And I think it is a very, very, very vast area that physics students need to concentrate on for their research purposes. It's a very good area. And work in that area is very, very limited too. Okay. So in my opinion, multidisciplinary research is the need of the hour. So I think I can now switch over to Malayalam and say a few things regarding what PARISHAD is doing. As all of us know, Shastra Sahithya Parishathinte പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിനെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പരിഷത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോർഡിനേഷനിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ആകെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ചില നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ വളരെ വിജയൻ സാറിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ
നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ റീത്ത ഡിക്കൂത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സയൻസിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് രക്ഷയായിട്ട് വന്നത് സയൻസ് തന്നെയാണ്. സയൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ലോകം വലിയൊരു എന്താ പറയുക ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്. അതുപോലുള്ള നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടാനും അതിന് വേണ്ട റെമഡീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. എനിവേ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാരും ഇത്ര മോശക്കാരൊന്നുമല്ല. അതിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മൾ ആരാണ് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കുട്ടികൾ പറയുക? തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കോണിയുടെ പേരാണ് പറയുക. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർക്കോണിക്ക് മുമ്പ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത്, അത് റേഡിയോ വേവുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ JC ബോസ് ആണെന്നുള്ളത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അദ്ദേഹം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ഗലീന എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള കുറേയധികം സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരും തന്നെ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് പേറ്റന്റ് എടുക്കാനോ അത് ഉപയോഗിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കാനോ അവരാരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പേര് അത്തരം പേരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം JC ബോസ് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പോ ഹെയ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ്, ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിനും വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിനും കാരണമായി മാറിയത് അമോണിയയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ പേറ്റന്റ് എടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഞാൻ മാനവരാശിക്കായി നൽകുകയാണ് എന്ന്. അതുപോലെ എത്രയോ സയന്റിസ്റ്റുകൾ, നമുക്കിപ്പം വനിതാ രത്നമായിട്ടുള്ള മാഡം ക്യൂറി, അവരുടെയൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. അവർ ഇതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഒരു നേട്ടം, വ്യക്തിപരമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ആളുകളല്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ വേറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. എഡിസൺ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് മേക്കിംഗ് പേറ്റന്റ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് പേറ്റന്റ്സ്. ഇന്ന് പേറ്റന്റുകൾ വളരെ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പേറ്റന്റുകൾ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ തന്നെ UGC നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേറ്റന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും പേറ്റന്റുകൾക്കുപരിയായിട്ട് മാനവരാശിയെ മൊത്തത്തിൽ കാണുവാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൂടെ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ നോബൽ പ്രൈസിനും ഒരു നോബൽ പ്രൈസിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ഡൈനാമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയാണ് ബോഫോഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബോഫോഴ്സ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനും ബോംബുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. തോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന കാലത്ത് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാകുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ നോബൽ പ്രൈസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്കുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിലുള്ള കഥയെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പേറ്റന്റുകളുടെ ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റുണ്ട്. CV രാമൻ, ഫിസിക്സിലെ നോബൽ സമ്മാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തന്ന CV രാമൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവനായിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോബൽ സമ്മാനം തന്ന ചന്ദ്രശേഖർ. ഇനി ഒരു സമ്മാനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. JC ബോസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ JC ബോസ്
അതുപോലെ സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് SN ബോസ്, നമ്മുടെ കേരളനായിട്ടുള്ള ECG സുദർശൻ, ഈയിടെ മരണമടഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താണു പത്മനാഭൻ, ഇങ്ങനെ ഇനി വനിതകൾ, ഒരുപാട് വനിതകളുണ്ട്. അന്ന മേരി തോമസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വനിതകൾ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരുപാട് മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്. ഈ മാതൃകകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി മാറണം. അത് ആ ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മുന്നേറാനായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിയണം. അതിന് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു റിസർക്ക 2021 കാരണമായി മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, പരിഷത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you very much, dear Pradeep sir. Sri Raju Palliparambil, our PTA Vice President, has always been a strong support in all activities of the college. Yes, sir. I invite you to speak a few words on this auspicious occasion. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ആനി മാത്യു, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? രാജു സർ കുറച്ച് വീക്കാണ് സൗണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായ നമ്മുടെ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ആനി മാത്യു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റിറ്റാലത ഡിക്കോത്ത, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഇടത്തിൽ വിജയൻ സാറ്, പത്മകുമാർ സാറ്, ഗോപകുമാർ സാറ്, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ആശംസകൾ നേർന്ന ഡോക്ടർ ടി പ്രദീപ് സാറ്, ഡോക്ടർ അഞ്ജലി മിസ്, അതുപോലെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഭാഗ്യ മിസ് തുടങ്ങി നന്ദി പറയുന്ന ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം ഈ അവസരത്തിൽ നല്ലൊരു സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് PTA പേരിൽ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ലോക അധ്യാപക ദിനമാണ്. ഈ ദിനത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു നാഷണൽ തലത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പ്രത്യേകം എല്ലാവരോടും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നും മുന്നിൽ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമവും പരിശ്രമം നടക്കുന്ന, ആ പരിശ്രമത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ PTA ഒക്കെ ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇവിടെ എനിക്കൊരു പ്രസംഗം മാത്രമേ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. കാരണം കൃത്യം സമയം തന്നിരുന്നത് കൊണ്ട്, വേറെ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ സമയത്ത് കയറാൻ സാധിച്ചത്. എനിക്ക് മുഴുവൻ പ്രസംഗങ്ങളും കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ആദ്യം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയുണ്ട്. ലോക ബഹിരാകാശ വാരം കൂടിയാണ് ഈ ഒരാഴ്ച. ലോക ബഹിരാകാശ വാരം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡായിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ, ഈ സെമിനാറുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ ദിവസത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുകയാണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രതിഭകളെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു അന്വേഷണ ത്വര നമ്മളിൽ പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്.
നമ്മളിലല്ല, നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ എന്താ പറയുക അതിന്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിനും പിന്നെ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പല അന്വേഷണ ത്വരയും നമ്മളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അപൂർവം ചിലർ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും പലതും കണ്ടെത്തുവാനും അതേക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുവാനും അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അത് പിന്നെ അതിന് ആവശ്യമായ തലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനും അതിലൂടെ അവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ അറിവുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുക പലപ്പോഴും അപൂർവം മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ്. താല്പര്യമുണ്ട് പലർക്കും, പക്ഷേ സമയത്തിൻ്റെ കുറവും ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ കുറവുമൊക്കെ പലപ്പോഴും പലരെയും പിന്നോട്ട് വലിക്കാറുണ്ട്. ഒത്തിരി പേർക്കും താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാകാം പല കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പിന്നെ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അവരന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ആ ആത്മാർത്ഥതയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമവും ഒക്കെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത്. തീർച്ചയായും ആ ഒരു നല്ല ശ്രമത്തിൻ്റെ അതിന് പിന്നിൽ തന്നെ അവരെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും അധ്യാപകരും ഒക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും PTA ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രശസ്തിയാണ്, ആ കോളേജിലുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ഓരോ അധ്യാപകരുടെയും ഉയർച്ചയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. ആലപ്പുഴ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലപ്പുഴയിൽ ഏറ്റവും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരു കോളേജാണ്. പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാരും ഇന്ന് വരെ കോളേജിനെക്കുറിച്ചോ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെക്കുറിച്ചോ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ചോ അവിടുത്തെ പഠന രീതിയെക്കുറിച്ചോ അവരുടെയൊക്കെ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ചോ ഇന്ന് വരെ മോശമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല മുതിർന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക. തീർച്ചയായും വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലെ PTA പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഈ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് നേരുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ചീഫ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വിശിഷ്ട അതിഥികളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്, അവരെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം PTA പേരിൽ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, Raju sir. Now that the inaugural program of RICERCA comes to a happy closure, I invite Dr. Sister Morris Morelli to propose the vote of thanks. And as Sister joins, I would like to remind all of you once again that our chief guest's address will be recorded and made available on our college YouTube channel. Please do watch. Sister Marley. Good morning, one and all. It's a great pleasure to host RICERCA 2021 National Conference on Research and Development for Nation Building here at St. Joseph's College for Women, Alappuzha, Kerala. The aim of this conference is to bring together eminent academicians,
members of various faculties, research scholars, and students, where they can enrich each Excuse me? other. Yeah, Excuse me, yes. Sister Marley, may I interrupt you? It Yes. looks like you are not audible to all. Am I audible now? Ipo kekam, sister. Now we can hear you. Good morning to one and all. It's a pleasure to host RICERCA 2021 National Conference on Research and Development for Nation Building here at St. Joseph's College for Women, Alappuzha, Kerala. The aim of this conference is to bring together eminent academicians, members of various faculties, research scholars, and students, where they can enrich each other by sharing their knowledge and expertise in the field of research and developments. Without further ado, let me begin. Now I am reminded of the words of A.H. Maslow. If the only prayer you say in your life is thank you, that would suffice. First and foremost, I thank God Almighty for the innumerable blessings that He has bestowed on our institution and for guiding us in organizing this event. Next, I express our deepest gratitude to our manager, Reverend Dr. Sister Annie Matthew, for her blessings and for the constant assistance and encouragement in all our initiatives. I am immensely pleased to express our deep sense of gratitude to our dear principal, Dr. Rita Leda Dikoto, for being a beacon of light in all our endeavors. Thank you, dear ma'am, for your unwavering support and timely pieces of advice that we have received in organizing this event. Laurels may add to one's fame, but in some cases, they add thirst to explore and contribute more to society. We are indeed privileged to have one such eminent personality, Dr. G. Gopakumar, former Vice Chancellor, Science, P.K. Krishna Menon, International Relations, with us on this auspicious occasion. A heartfelt due to you, dear, for taking time on a hectic schedule, considering these of your top and enriching. Thank you, dear. Big thanks, Professor of Society of Biology, for being magnanimous enough to accept the invitation and within your schedule. Thank you, dear sir, for your work on the importance of multidisciplinary research and the wishes. The institution deems it privileged as supported Kerala, and we have today with its chairman, Dr. T. Sir,
and also for your good wishes. There is Dan living. This who live, our PTA Vice President, all entities, encouragement, and this. After gratitude to our research coordinator, Dr. P. Energizer. We do appreciate your commitment and enthusiasm in organizing events. Thank you, ma'am. And important. I express our sincere gratitude to our IQAC coordinator, Dr. Lira, for being a guiding force and all our actions. I also thank all my research team members for this time and team spirit in organizing this event. My sincere thanks goes to scholars and students from institutions. And to all resource persons, presenters who have joined us today will be sharing their research work. I also thank the departments, faculty members of our college for their cooperation and support throughout in the organization and fulfillment of this great venture. I also thank all our dear students who joined us on this occasion and have made this event a great success. I immensely thank technician Sri Akhil for the help given to us. I have just standing for if I have one, I would say to you for all you have done. Also thank Dr. Anjali George for the wonderful care. Once again, thank you one and all. Thank you again, each one of you, for your much appreciated presence, participation, good wishes, and blessings. Bless you all.